అబ్బా. Yes, good evening, everyone. అయిపోయిందా రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్? లేవా? చాక్లెట్, అరే చాక్లెట్లు అంటారా బాలరాజు? అది అయిపోయినాయి అంటున్నాడు ఆడు అడిగితే. ఆడు నాకే ఇవ్వలే. ఏం చెప్తున్నావు లాస్ట్ క్లాస్లో? హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే సార్ అంట. థ్యాంక్ యూ, సేమ్ టు యూ. అందరికీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. వద్దా? సీ మోర్ ఫ్రమ్ టెక్నాలజీస్ అంట. జాంగో. సార్ లాస్ట్ క్లాస్లో we started a discussion about limitations of the cookies and how to overcome by using session API, whatever methods are there, and small chota application, page count application done, how many number of requests came. The last log point ఒకటి మర్చిపోయాం, అది దాని కంటిన్యూషన్. మేక్ ఏ స్మాల్ నోట్, మర్చిపోయాను ఇది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కి? The session can be expired how many minutes? 2 minutes low. 2 minutes session will expired. What is the meaning of 0 until close the browser? ఇది మర్చిపోయాం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పడం. Once we close the browser, automatically session will be expired. అది small note. Next, same లో cookies లో how we have to define the profile application. Name, age, such type of things. In that I am using HTML forms. Now I can use the Django forms. ఏందే చాలా రోజులు కూర్చో, నేను డల్లు కూర్చున్నా ఏ లేదా? ఇంకా రావాలి, ఇంకా రాలేదేంటి ఊళ్ళో నుంచి జనాలు? పొంగల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు. అమ్మా, అదొకటి ఉందా? దీనిలో సేమ్ కుకీస్ లో రాసినట్లుగానే ప్రొఫైల్ అప్లికేషన్ నేమ్, ఏజ్, జిఎఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే టు ద ఒక HTML ఫైల్లో.
కదా 35. Go to CMD. D drive, CD, Django -admin, start project, session project 6. Py manage.py, start app, test app. Py manage.py, migrate. Previous example total I am using HTML pages. I'm not using forms. Now this application I can use total Django forms anamata. So create one form class, view, HTML page, URL. Pager maybe. Session 6 settings. Take a Python file inside test app, right click, go to new Python file. The file name is forms. Yes. From Django import module name is forms. Take a Python class. First class name is name form. Module name dot. Take normal form class. Inside take one column name is name forms dot character field create object. Enough. This is the first form class. This one send it to the user with the help of use.py. ఎక్కడ
ఎక్కడ ఈడు చేసి ఉంటాడు ఈ బాలరాజు గడు. అనుకున్నా ఈడు ఇలాంటి పనులు చేస్తాడు ఏదోటి. అమ్మా ఈడేం పెట్టాడు, ఇది పెట్టెళ్ళాడు ఈడు. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు మారుతుంది కదా మనం ఏది పెడితే అది. ఆడు ఒక పని చేయడాడు మావాడు. ఓకే డన్. పక్కన పెడదాం. So now, this is the Python class. For this class, we have to create object, send it to the HTML file. Come to this, go to use. Import that class from testapp dot import. The class name is name form. Take, sorry, function based view kada def name view. First argument is request. Create object to the class. Object dot created. Give reference variable form. Send this one to HTML. Return is the keyword. Render is the function. First argument is request. Second one template name. Test app slash name dot html, comma. And third one, context parameter. In the dictionary, you can pass form colon form. Enough. This is the first view. Copy. Paste it. ఇప్పుడు మాకు HTML ఫైల్. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్ డాట్ HTML. అక్కడ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే. ఓకే, HTML ఫైల్ తీసుకోండి. నేమ్ డాట్ HTML. Come to this, right click, new, directory, templates, right click, new, directory, test app, right click, new, HTML name.
Go to settings, create one variable, template underscore dir equal to base dir slash templates. This template dir give to the dirs. Come to this, take one h1 tag, name, registration form. దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేయండి. Define from test app import views. Name, views dot name view, run the server. Service started, copy the address, go to the browser, name, name registration form came. Now what is required here? Define one tag, form, without any method. So by default, without any method, which attribute it is a get request or post request? Get request. If a given method equal to post, then only it is the post form curly brace. Come to this, refresh. Yes, name form came. This is the Django form kabatti compulsory. What we have to give? CSRF token. One button is required. The type is submit. No. Yes. One center name, click on submit button. What is the next one? Go to the next page. The page is in the page age.html. One center name, click on button. It is the get request. So I have to read this name. Last example, I set the cookie. Ippudu set the session. From this, you have to read this. How to read this name? Request.get. Set the session key. From this, read here, display to the name. Next, the page is girlfriend. Next page, the page is results. Story same కాకపోతే అక్కడ cookies ఇక్కడ session API వాడడం అదే difference. Two dots. Yes, okay. This is the body. This is the file. Name slash comma views dot name view.
So once I'm submitting this one, as the name is available there, so get off name, I will get the name. This one display to the next page lo display cheyali. For this, first what is required? One form is required. Forms.py. Go to forms. Class, age form, forms dot, form is the class name, age. Age equal to forms dot integer field. This is the next class. దీనికి create object to the views.py. Send to HTML. Views.py. Def age view. Argument request. Sir, once I want to go to this one, first we have to read the data from here. Once I clicking this, it is a get request because of within this form, I'm not given any attribute. So how to read the data? Request dot, it is a get request of the field name is name stored into some variable. How to request kada, sorry. Yes. How to add this one to the session? Last class I'm given some methods. You know how to add request dot session key and value. Same. ఇదిగోండి. Request dot session of key name. What is the value? Name only, because name లోకి వస్తుంది కదా ఆ నేమ్ సెషన్ కి. Tomorrow if you want to read to the next page, how to read? This is the way. Request dot session of key equal to value. ఇది assigning, ఇది reading from the session, assigning to the variable. Okay. Create object to your form. What is the form class names are? Age form. దీనికి you can create object. Yes. Form equal to age form parenthesis. Return. A render is the function. First argument is the request, comma, test app slash age dot html, comma, context parameter. Form you have to send. Along with this, you have to send the name, colon, name. This is the v function. Just I am reading, set the session key and forward it to the HTML file. This is the file. But what is required? HTML file is required. In the display the name.
message. Already I am given Sridhar. అక్కడ at the time of feedback project you can check it. How to check the password and re-entered password both are same, not same. You can check it, already explained, but next chapter is there, authentication and authorization. At that time also I will explain how to give that password field. Give simple password equal to character field, inside some widgets are there. Give the password input widget. Already explained this scenario. But next 10th chapter లోనే 10th 9th లోనే again will come authentication and authorization లో I will explain how to enter password, how to store that password to the back end. After sign up, how to log in with that username password and back end available, not available, everything will come. Hemant Kumar. Is there any project? In regular classes, there is no project, only applications I will tell. Maximum next month screening test will be there. If you qualify in that, they will give the project training also. అది తెలుసా ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ 6 months అయినట్టుంది. ఇది జనవరి కదా, ఫిబ్రవరిలో మార్చ్లో గ్యారంటీగా టెస్ట్ ఉంటుంది. యూ కెన్ అటెండ్ దట్ వన్. సరే, ఇప్పుడు age.html. కమ్ టు దిస్, రైట్ క్లిక్, go to new HTML file. Age. Here, h1 tag, hello, curling brace, name. Please provide your age. Then dot padindi. Yeah. Next, take the form without any attribute. Now, curling brace, form dot as underscore p, open close, csrf underscore token, input, type equal to submit. Submit the age. దీనికి define one URL pattern. URLs. Age view. This one I have to give where name.html. Whenever I'm clicking on submit button, I want to go to the next page. So I have to give where within the action slash age. Arpinda? Yes. Once click this, it will goes to the this URL. This URL is pointing to this view. This view is responsible to display age.html. So ఒకసారి check the server restarted. Page name submit. Hello Mahesh, provider. అదేంటిది? టెక్స్ట్ బాక్స్ రాలేదు కదా, అదేంటి అలా వచ్చింది? అది కాదు, ఎక్కడో పోయింది ఇది. ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్. కరెక్టే కదా, అది డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా ఇక్కడ పేజ్లో. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏది మరి, ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఏజ్? అదేం టెక్స్ట్ బాక్స్ అలా వెరైటీగా ఉంది ఇది. ఇదేంటి వెరైటీగా వచ్చింది, ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం. ఎక్కడుంది మిస్టేక్? పీ స్మాలా? ఓ కరెక్ట్, బై మిస్టేక్ గా క్యాపిటల్ పడిపోయింది. యా, నేమ్ సబ్మిట్.
ఇది కరెక్ట్. Completed. Go to the another form. One more class. Forms. Take one more class. Class. Forms. Form. This is the form class. దానికి ఒక వ్యూస్.
So now, once in this form, once I'm entering some age, if you want to read data from here, get method. If you want to read the name from the session, because of session, I added already name. Current page, get. So, uh, def, view, request. How to read the name request? Dot get of age stored into variable age. How to get the name? Request dot session of name stored into variable, that is the name. మర్చిపోయా దీన్ని సెట్ చేయాలిగా ఫస్ట్. Request dot session of age equal to age. I'm added a session. Previous session lo name undi. I'm reading that name stored into this variable. Create object to your class. What is the class name? GF form. Class ki create object. Form equal to class name. Name form you can send. HTML page I have to change. ఇది view. ఇప్పుడు HTML. Take the HTML page. Right click, new HTML. GF. H1 tag. Hello. Name. Provide
form without method attribute form dot as underscore p. Security purpose CSRF underscore token. Input the type equal to submit. Submit the name. Go to URLs. Copy this. Paste it. This one copy. Age lo action. Whenever submit age, what is the next page? GF page. Check the server. Come to here. Starting one name. Name registration form. Submit. Hello Mahesh. Submit. Hello Mahesh, provide your girlfriend name. Final ga last page lo I want to display. Copy. Paste it. Okay, URL gf slash views dot. The story. So final ga last page lo I want to display details. If I want to enter any girlfriend name, once click on this, name can be read from get, name age taken from session. So final ga form is not required, just views. Okay, HTML page you have to send. The final view is def
results view, request, how to get the name, request dot get of gf, stored into one variable. Set this one to the session, request dot session of girlfriend equal to gf. Take the name, request dot session of name. Take the age, request dot session of age. సో ఇప్పుడు టోటల్ సెషన్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది, ఐఎమ్ టేకెన్ నేమ్ ఏజ్. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ HTML, ఐఎమ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ డిక్షనరీ. రిక్వెస్ట్ కాదు, సారీ, రిటర్న్. రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ results dot html. Enough. But where is the data means? From the dictionary I can read, from the session total code I have to write into HTML page lo I have to write. I am not sending any context parameter, but still I can read data from the dictionary dot items. Key value pairs we are reading. Final page lo I want to display age Jahir. If you want, see, two ways are there here. Create one dictionary, send a name, age, GF name, and use that key values into the system. That is the first process, already we know. I'm telling second new process is total data is available to the session. Session lo GF name is there, age and name already I am added. Age I am added, ikkada name I am added to the session. Session is a one dictionary. From that dictionary, in the last class, akkada shopping cart lo explained how to read the key value pairs by using items. So two approaches are there. Anything you can follow. First approach, create one dictionary context parameter with the name, age, girlfriend, and display. Now already we know that process. After second process I am telling. Now I will display age into the final HTML page. Now see this, how to display. Come to this, right click, HTML, results. Okay, now come to this one. Open close curling brace percentage. If request dot session means
In the session, if any data is there, it will be displayed. Okay, well, no data. Sorry, boss. Else block. Else. ఒక paragraph tag. No information available. Close the end if. Percentage end if. ఒకవేళ సెషన్ లో డేటా ఉంది. The session is the dictionary. From the dictionary, how to read key value pairs. Items is the function. H1 tag. Thanks for providing information. Please cross check or confirm once. Yeah. How to check this one again? Unordered list. Inside, read the data. Percentage. For each key comma value in request.session.items. Last class lo request.cookies.items. ikkada session.items key value pair. ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ లో ఫర్ లూప్ ఎండ్ చేయండి. పర్సంటేజ్ ఎండ్ ఫర్. ఈ లిస్ట్ లో కీ వాల్యూ పేర్స్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే. కీ filters. I am using uppercase. And value filter title case. Template filters. Check the server fine. ఒక URL డిఫైన్ చేయండి. ఈ రిజల్ట్స్ ని గో టు ద GF లో యాక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. బస్ పోయిందా? ఎక్కడ ఉంది? ఒకసారి సర్వర్ చెక్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా యా సర్వర్ రీస్టార్టెడ్. నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్. అదే నో అట్రిబ్యూషన్. చూసారా ప్రాబ్లం ఏమైంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? సెషన్లో అది కాదు ప్రాబ్లం. ఐ ఎంటర్డ్ నేమ్. ఏం ఎంటర్ చేశాను? గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఐ ఎంటర్డ్? రితిక. అందుకే డిజాంగ్ కలిగింది. వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ నేమ్? ఏమి ఇవ్వాలి? సన్ని ఇస్తే కరెక్ట్ అయితే ఎప్పుడైనా. అర్థమైందా? ఏ పెడితే అవి వాడకూడదు. చూడండి కావాలంటే ఇప్పుడు. ఇప్పుడు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. నేమ్ ఎస్, సబ్మిట్ ఎస్, సబ్మిట్. నేము సన్ని. ఎర్ర వచ్చిందా? అది అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ యూ కెన్ యూస్ సన్ని. ఏమైనా ఎర్రలు ఉన్నా రెక్టిఫై అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఇందా చేసిన బ్లండర్ మిస్టేక్ అనవసరం గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ మార్చారు రితిక అని. డీజంగ్ విల్ గివ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. అది ప్రాబ్లం. అయ్యో డీజంగా కూడా ఒప్పుకోవట్లే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మారుద్దాం అంటే. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం? రిజల్ట్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రొఫైల్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్. ఫైనల్గా ఇంకొక అప్లికేషన్, దెన్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఓవర్. పాత్ రిజల్ట్స్.
నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్తే ఈ చాప్టర్ క్లోజ్, తర్వాత అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ అనుకుంటా. డిజంగో ఓఆర్ఎం 10, ఇంకా 4 ఉంటాయి. ఏముంటాయి? మిడిల్ వేరు, అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్, డిప్లాయ్మెంట్, ఇంకోటి ఏదో ఉండాలి, ఒక టాపిక్ ఒకటి. అసలైంది ఉంది ఒకటి, సిబివిస్. బో, ఫిబ్రవరి 15 లోపు కష్టమే. లాస్ట్ అప్లికేషన్, cart application with session API. Then this chapter is over. Come to this, stop the server, clear the screen, cd dot dot, one step back, Django hyphen admin project
project 7 CD 2 4 5 6 7 py manage.py start app test app py manage.py migrate app migrate. One form is required first. I want to add item quantity. A form class is required. So first to take forms, then view, then HTML URL. Okay, forms close. Seven settings. Test app. Right click. New a Python file. Forms from Django import forms. Take a Python class. My class name is add item from forms dot form is the class. Two columns are there, name and quantity. Forms dot character field. Quantity equal to forms dot integer field. Bus. Next view is the responsible. Okay, now it is views dot py from test app dot forms import
Add item form is the class name. Take a function based view. Add underscore item underscore view. First argument is the request. Create object to that one form equal to add item form. Send this one return render. First argument is the request. Test app slash the add item dot html file. Context parameter is the dictionary form colon form. సరిపోయింది ఇదే వ్యూ. Define one HTML. Add item dot html file. ఇప్పుడు 8 topics completed. Anyone started practicing? చేశారా అన్ని? ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇన్ని ఉన్నాయి. ఈ అప్లికేషన్ కనీసం సగం ఉన్నాయారా? చేశారా? కొంతమంది అసలు స్టార్టే చేయలే. డిజంగ్ ఇన్స్టాలే చేయలే నాకు తెలుసు. చేయించలే కంగారు, చాలా టైం ఉంది మనకి కదా. ఇయర్ దా టైం ఉందిగా మనకి. నో ఎప్పుడు పాస్డ్ అవుట్ 20 ఇది 6 కదా, 25 అబ్బో 27 దాకా ఉంది టైం మనకి. లేదా 27 దాకా ఫ్రెషర్సే కదా ఇవర్ కన్సిడర్డ్. ఇంకెలాగో రాలేదనుకో 28లో పెళ్ళి అయిపోద్ది, హ్యాపీ. అదేందా జాబ్ ఎందుకే పెళ్లి చేసుకోవడానికి? అదేం అసలు ఈయనెవరో టుడే చపాతి అంట. ఏమే పెళ్లి చేసుకుంటే జాబ్ కావాలా ఏంటి? ఏమైంది పైన? ఆహా, జాబ్ ఉండాలంటావు అయితే. అయిందా కంప్లీటెడ్? సెట్టింగ్స్ లో యాడ్ చేసామా? రైట్ క్లిక్ న్యూ డైరెక్టరీ టెంప్లేట్స్. రైట్ క్లిక్ న్యూ డైరెక్టరీ str. Right click new html. Add item. Come to settings. Bus. Come to add item.
Add form. One URL is required from test app import use. Manage.py run server. Server is started. Remove all these. Add. Add ATM form. దీనికి come here, refresh. Yes. Form కావాలి. Take the form tag. Form method equal to post. Open close curling brace form dot as underscore p. Percentage token. Input type equal to submit. Add one item. Refresh. Name quantity. Add item. If you want to display, ikkade I want to give one button. Form. Anchor tag. Hash. Display items. To display purpose. Yes. But primary btn class copy paste it btn hyphen primary lg large refresh కొంచెం కిందకి రావాలి ఇన్పుట్ ఇట్ ఫామ్ yeah. So now once I want to add the items quantity add తర్వాత కావాలంటే డిస్ప్లే చేస్తే డిస్ప్లే వస్తుంది మరి బటన్ పెద్దదైపోయింది చాలే now fine ఇది స్టోరీ now how to add this one session after the display లో డిస్ప్లే చేయాలి అది నెక్స్ట్ స్టోరీ how to add to the session and how to display items. How to add session display. Tomorrow we'll discuss.
ఎవరు టుడే క్లాస్ ఈజ్ బోరింగ్ అంట. That's why I will stop the session, okay? Tomorrow I will continue. Sure. Yeah, once it is completed this continuation, we can start to user authentication and authorization, correct? This remaining I will finish and start the ninth topic. So bye everyone. Enjoy. Tomorrow we'll continue.